English teacher. Hi, my name is Patrick Phillips and I'm from California. I've been teaching English for 13 years. The most amazing thing about Geneva Academy is that you can obtain the fluency you're looking for in the language you want in a short time. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي أحمد الخولي. أنا من مصر. أنا مدير الأكاديمية جنيفا أكاديمي لتعليم اللغات. النهاردة هنتكلم عن اللغة العربية. تعلمك للغة العربية هيخليك تقدر تتكلم وتتواصل مع جميع البلاد العربية في جميع أنحاء العالم. وأهم من كده هيخليك تقدر تفهم وتقرأ كتابنا المقدس اللي هو القرآن الكريم. عشان كده أنا بدعوك تزورنا وتبدأ تتعلم من النهاردة اللغة العربية مع جنيفا أكاديمي. شكرا. Salut, je m'appelle Nicolas James Jefferson. Je suis professeur de français depuis 5 ans. Le français nous permet de connaître des différentes cultures francophones et aussi nous aidera à travailler dans des pays francophones. Merci. Hi everyone, I'm Remy. I want to say a little bit on English language. For the past 15 years, English language has become a globalized language. When you go to places like China, Korea, Japan, Saudi Arabia, and in many other places where they have their own indigenous languages, we find out that English has also been adopted in these places. Why not make English also a globalized thing here in Ecuador? Here at Geneva Academy, we have what other academies do really offer. We give personal development plans for every single student. We also have a very communicative approach in our classrooms so that our students can start talking right away. Geneva Academy is now located in Machala and Guayaquil, and very soon we will be located all over Ecuador. The doors of success are open to you at Geneva Academy, so come be part of our bilingual family.